ansonsten haben wir da schon viel gemeinsamen Hirnschmalz und auch, wenn Sie dann sehen, eigene Forschung reingesteckt. Gut, ja? Entschuldigung. Eben hat wir gesagt, die Papier sollte auf den ersten Satz der Absätze. Manchmal so ist es schöner. Ja, ein Pizza mithaben. Ich glaube, die winken. Ah, krass. Welcher davon, ne? It's not in the city. On my way back home. Humming on my favorite ditty. Swinging like Natalie Cole. But then out of the blue, who strolls down the boulevard but you? Your place is closer than mine. Why don't we go there and have some more wine? 'Cause life is for living. Let's see where this all might lead. Let's see where this all might lead. Einmal, ja, okay. Wunderbar, wie das geht, ja? Waking up to a brand new day in between your sheets. Breaking up in the best of ways, and I'm back again on the street. But then out of the blue, wind starts blowing in ways so new. A world more exciting than mine. It's holding up a great big welcome inside. Stimmt, ja. Rote Glühwein. Bitte. Let's see where it's all might lead. Ja? Ich finde es besser. Ich mag das. Ich finde das hier besser. But then out of the blue, Saarbrücken gerade mit immer einem Regenschirm. Normalerweise die Fletcher bis Genau. Das war uns aber nicht bewusst, ne? Denken Sie bitte an die aktuell geltende Maskenpflicht.
Konversationsprofi, Konversationsmaschine. Das uns in die K.O.-Runde eingezogen und damals dann dramatische Das müssen sie gegen Südkorea Südkorea. Der Countdown wird runtergezählt. Mohamed Kudus, sehr gutes Spiel gemacht. Vor allen Dingen der Blick in Richtung Sonny. Clever gemacht. Vormann von Tottenham. Otto Addo richtig wehtun kann. Beim HSV im Nachwuchs mit der Ecke. Inaki Williams. Korea macht das offensiv gut. Sie kommen nur noch nicht zum klaren 100%igen Abschluss. Das ist das 1:0 für Ghana. Mohamed Salih. Fast ungewöhnlich, viele warten lange. Hey, jetzt geht's los. Also wer neu dazugekommen ist, nochmal. Sich jetzt aus, gut nachgegangen vom Neumann Lee und bringt die Flanke. Hat also alles gebracht. Durch. Und wir schauen uns nochmal diese tolle Flanke an. Ja. Und den Klasse. Oh nein. Tuba nimmt er sofort ab. Wang bisher alle Partien durchgespielt. Mainzer laufen, alles gut. Platz trifft er nicht richtig. Kudus 3:2. Zweiter Treffer. Nicht mehr mit dem Zeiger auf den Punkt. Ärgern sie sich drüber. Hätten sie gerne gehabt aus Südkorea. Aber gar kein Spiel. 아, 또 카드 주게? 아, Und damit zurück ins Studio. Tschüss. Und 아.
smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you. Can't you see? I want you. I believe 'cause I want you. Here with me, I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy for love. gesagt haben, dass wir mit Ärger geben. Ja, das war genau. I look at you and know it's alright. You read my mind, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you. Can't you see? I want you. I
해주는 대한민국. 지금 뛰어들어가는 선수 있어요. 하지만 긴 패스 주진 못합니다. 호날두, 주앙마리우, 속공. 자, 이강인 선수가 가나와의 경기. 지금 이제 저런 모습이 익숙한. 저렇게 소통을 통해서 어떤 선수가 찰지 정해지게 되는데. 손흥민 3명, 손흥민 잡아갖고 손흥민. 기적이 일어났습니다. 도안의 기적입니다. 정말 좋은 패스. 황소가 마무리합니다. 단 한 번의 찬스가 올 거라고 했지 않습니까? 그 한 번의 찬스를 선수들이 정말 경기 끝났습니다. 천천히 해야지. 천천히 해야지. 시간을 끌어야지. 근데 쟤네는 왜 느리게 해? 가나는 한 골이라도 더 넣어야 되는 거 아니야? 세웠어. 1분 정도 남았습니다. 1분 남았고 가나는 교체 카드를 활용합니다. 프리킥만. 넣으면 더 좋고요. 우루과이가 찬다. 제발 이것만 안 들어가면 된다. 끝났잖아. 정말 우리 선수들 자랑스럽습니다. 네, 이번 월드컵을 준비하면서 황희찬 선수 정말 좋습니다. 황희찬이 영으로 등극하고 정말 대단한 모습으로 정말 우리가 원하는 결과를 얻어냈습니다. 대한민국의 캡틴 손흥민 선수 이제. You're the drink, the capsule in the bottle, the damsel in a dress. You come to save me from distress. Stay the weak, distract me from my problems. The war inside my head make me forget I'm such a mess. I know it's selfish, but the only thing I want, oxytocin, high on hoping that the way you love me can fix how I hate myself. Overdosing on emotion, but when the chemical wears off, I'm just as broken. You're my oxytocin. I'm on the brink of my self-deprecation. I'm hanging from the precipice of empty.